Hello, good evening, Sis Aida, Sis Ellie, Sis Desi, Bro Roy, Sis Arna, and everyone. Hello. Evening. Oh, Good evening, guys. How are you? How are I you am today? bro. Very good. Okay, welcome to the last meeting, you guys. This is the last meeting that we have. This is the last day that we have, and this is the last hour that we have on this level, guys. Yeah, I hope that you can enjoy everything on this level, and I hope you can get so many things from this class. Anyway, how are you, everybody? Are you fine today? I am fine today. Yes, I'm fine. Okay, Fine. and are you ready with your tips, guys? With your tips or trick? Are you ready? Oh, ready. Ready or Yeah. not, you have to be ready ya. Oke, Yeah. very good. Oke dan ya. Ini adalah pertemuan terakhir teman-teman dan enjoy ya. Enjoy. Even the name, the topic is about final exam. Final itu terakhir, exam itu ujian ya. Jadi ujian terakhir. But I want you to feel like it's not an exam, guys. Saya pengen teman-teman tidak merasakan ini sebagai ujian gitu ya. Just speak everybody ya. Ya ngomong aja, jangan takut salah gitu aja ya. Harus dari kesalahan teman-teman biar kita lebih baik like that one. Oke ya. And look at this. Final exam today is teman-teman diminta untuk memberikan tips atau trik yang unik ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Durasinya bebas, ya 1 menit boleh, kurang boleh, lebih boleh, 5 menit juga boleh, 10 menit juga oke, free bebas. And then I will give question related to your tips or trick and also the feedback inside. Saya akan kasih pertanyaan, tapi nggak semua teman-teman saya kasih pertanyaan ya. Kalau saya kira, oh it's clear, ini sudah jelas nih. Berarti nggak ada yang perlu saya tanyakan ya sudah. Oke? Tapi kalau misalnya ada yang masih saya bingungkan, saya tanyakan ya. Seperti biasa ada sapaan, hi, hello ya. Your name, siapa yang sedang berbicara? I am, my name is, gitu ya. Kemudian kita mau ngapain, kita jelaskan ya. Today, hari ini, I'm going to tell you, aku akan, going to itu akan ya guys. Di sini, kalau go itu pergi, tapi kalau I am going to itu artinya akan. Aku akan to tell you, memberitahu kamu about tentang how to learn English quickly contohnya. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris dengan cepat. Kemudian apa saja tipsnya di sini ya. Nah, kemudian kalau sudah ya, that's all from me. Sekian dari saya. Thank you. Terima kasih. Raise your hand guys, siapapun itu yang sudah siap mau praktek duluan diangkat tangannya ya. Come on, round 22 participants, sudah 22 nih teman-teman ya. Diangkat tangannya dan dipraktekkan. I'll start from Sis Mutia ya, the first one that raises hand. Hello Sis Mutia. Hello, good evening. Hello, Good everyone. Good evening. Sis Mutia, so you are the first, yeah? Ready for it? Yes, I'm ready. Okay, do it. Good luck to you. Hello, my name is Mutia. Today I'm going to tell you about how to learn English quickly. For first one, writing and reading English text. Second one, often reading practice on social media, especially TikTok. And third one, watching the movie English on YouTube channel. And fourth one, reading storybook. And fifth one, joining practice English on live stream other people. And sixth one, joining practical lesson to complement. And last, the key, do it every day like that. That's all from me. Thank you. Thank you. I do agree with you, yeah. So we practice and practice, yeah, in this case, yes, Mutia. Okay. Nice English that you have, yeah. I think one question, yeah. So you join someone's live streaming
for practicing your English sometimes? Yes, Do you, Jen? sometimes. On TikTok? Yes. Okay, so many, right, on TikTok? Other people's. I see. Okay, Yeah. that's good. Thank you, Sis Mutia. I think nothing to be corrected ya, but maybe I will add for other friends ya. Mungkin saya tambahkan untuk teman-teman yang lain. Nggak ada yang perlu saya koreksi dari Sis Mutia. That's very good. Tadi Sis Mutia bilang first one, second one, third one. Oh yeah. Nah, itu bagus ya guys buat teman-teman Yes, semuanya. please correct. Aha, enggak, ini benar ya. Jadi Oh, first okay. itu pertama, one itu bisa diartikan satu, bisa diartikan seorang, bisa juga diartikan yang. Nah, jadi first one itu yang pertama, second one yang kedua, third one yang ketiga. Nah itu benar ya dari Sis Mutia. Jadi saya tambahkan aja buat teman-teman, kayaknya perlu nih kita bahas sedikit ya. First one, second one, third one. Jadi bukan berarti one di situ artinya satu ya, tapi itu yang. Gitu. Jadi first one, second one, third one, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Very good. Thank you Sis Mutia ya. Okay, thank you. Welcome. Good job ya. Okay, the next I want to move to Sis Aida as the second one. Nah itu saya barusan bilang one, second one, yang kedua. Okay, Sis Aida, hello. Hi. Good Okay. evening, bro. Good evening. Are you ready for presenting your tips? Yes. Time's yours. Good luck. Okay. Hello, everyone. My name is Aida. Today, I'm going to tell you some tips for simple and budget-friendly cooking. First, always prepare your ingredients in advance. For example, wash and cut vegetables, then store them in the fridge. This saves time when you are busy. Second, cook in bigger portions. You can keep the leftover in the refrigerator, so you don't need to cook every single day. Third, use versatile ingredients. For example, eggs, rice, and noodles can be made into many different dishes. And finally, don't be afraid to try new recipes. Sometimes a simple experience in the kitchen can become your favorite meal. That's all for me. Thank you for listening, guys. Okay, thank you Sis Aida ya. Something that is simple can being something that's special and addicted to ya, Sis Aida. Yeah. Thank you. That's very good from you, Sis Aida. I think a bit ya correction. Sedikit koreksian. Mungkin tidak ada pertanyaan. Sudah oke. It's understandable ya. Sangat bisa dipahami. That's very good. Cara baca ya untuk Sis Aida ada kata sayuran tadi dan ada kata kulkas ya tadi ya, refrigerator, right? Ya. Bener ya, oke. Nah untuk bilang sayuran itu bukan vegetable ya, tapi vegetable. Gimana sih Saida coba vegetable? Vegetable. Yeah, it's not table but vegetable, vegetable. Tebel. Oke, vegetable. Gitu ya? Vegetable. Oke. Alright, itu sayuran. Oke. Kemudian kulkas ya. Refrigerator. Boleh dibaca sih saya refrigerator. Refrigerator. Nice, itu dia refrigerator. Gitu ya. Selain itu oke ya dari sisi idea. Thank you. Very good from you. Thank you so much. Okay, pleasure. The next I wanna move to Sis Alice. Hello, Sis Alice. Good. Hello, everyone. Yeah, Sis Alice. So it's your turn. Are you ready? I'm ready. Okay, time's yours. Good luck. Hi, everyone. I am Elise. Today, I am going to tell you about how to learn English quickly. Okay, first, you need to actively take note of new vocabulary. For example, when you find a new word, write
it down and try to make a sentence with it. Second, talk talk much to your friends in English. The more you practice speaking, the more confident you will be. Uh, Three, I often talk with native speakers on the internet. This really helped me to improve my speaking and I listening skills. That's all for me. Thank you for your attention. Okay, thank you, sis Thank Elisa. you. You often use internet, yeah, or social media. You mean for Aplikasi communication? Oh, application. ya. Okay, what? Ometip. Ome TV. Oh, I see. Okay, but Ome TV, you need VPN maybe, right? To No. oh no. Hmm, Okay, so can you tapi meet net? ya sering nemu. Oh, I see. But so many Indonesian, yeah. Ya, I see. Okay, yeah, we need to be wisely, yeah. We use it wisely. Oke, thank you sis Elis. Sedikit koreksian ya tadi tepatnya cuma satu aja sih koreksiannya ketika bilang ketiga tadi bacanya bukan third ya tapi third. oke. Third. Oke. Oke. Jadi ada Oke, thank first, you. ada second, ada third. Oke. Oke, thank you, bro. Alright. Very good ya. Thank you sis Elis. The next I want to move to other friend ya. Bro Chudil's there. Hello bro Chudil. Hello, Bro Coco. Hello, everyone. Hi. Okay, bro. So it's your turn. Are you ready? Okay, I'm ready. Okay, time's yours, bro. Okay, hello, everyone. Good evening. I am Chudil. So today I'm going to tell you about day-to-day my learn English. So first thing first, when you wake up and go to take a bath and then breakfast if you not take intermittent fasting and you are going to office, school, or another one. So in a way, using your AirPods to listening the music, English music, or podcast in English. After that, when I arrive in office, I usually chit chat or coordination with my principal in China. So actually, just chit chat. So I also using translator if I didn't understood about the vocabulary. And then at 4 p.m. we have a habit and behavior for English class in meeting room with other people, with other college. And then after office, I also using AirPods again to listen podcast, English podcast or something like that while I'm in a wave go to home. And don't forget in the evening you have to using some apps like Duolingo. I using Tandem before. Also, yeah, as it happens right now, in English partner, speaking partner with Bro Coco. After that, yeah, I'm going to sleep because I'm sleepy. Okay, thanks for me, guys. Thank you, bro Chudil ya. Oh, so that's why, bro, you often use English, yeah, because you have an English environment, right? Yeah, Okay, of course, then. yes. Okay, yeah, because language is about practicing, yeah, bro Chudil. Yeah, every single When people said like language is all about habit. yes, that's it. When we practice more, we can do more, right?
Hmm. Okay, good. Bro Cudil, that's nice from you. A bit correction ya, Bro Cudil. Ketika tadi bilang translator, ya, translator, ya, Translator. translator Translate. ya, penerjemah ya. Okay. The next one tadi, maksudnya rekan kerja atau Oh iya, kolega. How can I say kolega? in I English? see. Yes. Oke. Karena dua kata ini mirip ya. Kalau yang atas ini kolega, itu bacanya colleague ya, colleague, Colleague. colleague Oh, gitu. colleague. Nah, kalau yang bawah ini baru college, college. Artinya Colleague. kampus. Oh, Oke. come. Jadi Okay. my colleague. He is my colleague. Nah, itu berarti Okay, dia my kolega colleague. saya gitu. Tapi kalau Okay. this is my college. Nah, ini kampus saya. Ya memang mirip Colleague. ya, colleague sama college. But it's College. different. Oke? All Oke right. ya, Bro Cidil. Very good. Thank you, bro. Yes. That's nice Okay. from you. And then the next one, Thank yeah, you. I wanna move to other friend, Sis Anita Mulia Smita. Hello, Sis Anita. Are you there? Hello, bro. Good Hello. evening. Good evening. Sis Anita, this is your turn. So you need to do your best and time is yours. Goodbye. Okay. Hello, I'm Anita. Today I'm going to tell you about how to learn English the fun way. For the first one, find some English radio station and podcast in iTunes. There are tons of podcasts about all topics imaginable this day: entertainment, politics, news. A good way to find one is to look for a podcast from a TV channel you usually watch on TV. Look for one that interests you the most and listen to it while walking or going somewhere. You will train your ear that way. For the second one, talk and sing to yourself in English. When you are alone at home, or of course in the shower, maybe, uh, start talking and singing. Sing a song in English the way it sounds to you. Talk about the weather or any other topic in front of mirror. And you can sing at home or gather some friends and go to karaoke bar. Singing English songs is a great way to practice speaking and intonations. Plus, you can have fun singing songs that you already know and enjoy. Do this frequently, and your pronunciation will drastically improve. Third, love music. Trying figuring out the words or lyrics of your favorite song. Watch video clips with lyrics on the YouTube and sing along. Read translation, read translation and build up your vocabulary. It's funny and it's a really good idea. Iya. For the last Tadi for ini the Mama last pun lapor one, pulang dari apa? Dari for the last one, do you tadi have aku an kerja di layar English dakwah. speaking Lapar idol? tadi entah kenapa. Go to YouTube and watch all of his or her interviews in English. You can spend hour listening to interviews and it sure won't feel like studying, but it is. It helps you a great deal. That's all from me. Thank you. Thank you, Sis Anita ya. That's very good, I think. I can guess that you learn grammar much. Is it? Yeah, Oh, I am. I see. Oke, oke. Jadi kelihatan ya, grammarnya oke banget nih, kayak it helps. Nah, itu tuh kan present ya. Mhm. Oke. Very good, frequently dengan sering. Nah, so I think, so you learn grammar much ya. Do you like Yeah, grammar? yeah, I like. That's it. That's good ya. We need to start from like or love everybody. Kita harus mulai dari suka dulu ya.
Yeah. That's it. Nothing to be corrected, yeah. You are very good on a grammar, pronunciation, but just need to practice more, yeah, to make it, Yep. yeah, smooth. That's it. Okay. Thank you, bro. Welcome, Sis Anita. That's nice. Okay, then the next one, yeah, I'll move to other friends, Sis Desi Pramita. So I will give it to you, Sis Desi. Hello, Sis Desi. Hello, Bro Koko. Okay, are you ready, Sis Desi? Already. Okay, you can start, please. Okay. Hello, everyone. Good evening. My name is Desi Pramita. Today, I'm going to tell you about how to save 5,000 rupiah a day for 1 year. Guess if we save 5,000 rupiah a day for 1 year, we can get 1,800,000 rupiah. This money can also be used for as emergency fund if need. How, how to save 5,000 rupiah a day for 1 year? First, use a special place to store money or a piggy bank. 2. Save the remaining daily shopping money. Third, second tadi. Second, save the remaining daily shopping money. Third, use target notes. 4. Consistently save every day. 5. Create a saving calendar. 6. Determine the goal for saving. That's all for me. Thank you. Thank you, Sis Desi, ya. Okay, how to save money, ya. 5,000, sorry, 5,000 5 rupiah, ya. Iya. Yeah, 5,000 rupiah per day, in a day. Okay, Iya. then. Okay, that's good. Sedikit koreksian ya untuk si Desi. Tadi ketika bilang tentang 1 tahun ya. Nah, tadi masih terdengar ada S di belakang ya, 1 years gitu. Karena satu Oh, itu kan 1 year. tunggal. Nah, 1 year. Gitu. Jadi S-nya Oh, tidak ada ya, 1 iya, year. iya. Oke. 1 year. Kemudian satu lagi kalau menutup bukan that's all for me. Kalau for me itu that's all kan itu kan sekian ya. Nah, for me itu bagi saya, sekian bagi saya. Gitu. Nah, tapi yang benar that's all from me. Sekian From dari me. saya. Gitu ya. Okay. Oke. Thank you, Sis Desi ya. Very good from you. The next I want to move to Sis Atma Risna Claudia. Hello. Hello, Good, bro. Good evening. good evening, sister. So, Sis Atma, so are you ready for this? Yes, I'm ready. All right, the time's yours and good luck. Okay, thank you. Hi, guys. I am Atmarisna. Today, I'm going to tell you about how to learn English quickly. First, actively take note of new vocabularies. For this, you can write it on your smartphone if you don't have a notebook. Don't wait until later. You have to write it down immediately before you forget. Second, watch English movie and sing or hear the English song. There are lots of new vocabulary that you can learn. Third, go abroad. You require to use English in other countries. So, it is very good for you to practice English to people that you meet. Fourth, talk much to your friends, family, or foreigners that you meet.
If you use English in your daily life, you will quickly able to speak English. That's all from me. Thank you. Thank you so much, Sis Atma. Yeah, that's very good from you ya. Grammar, I think that's nice ya. Pronunciation, that's good ya. Just one, I think to be corrected. Satu aja yang perlu saya koreksi, sebenarnya benar semua sih ya. Sangat bisa dipahami dan sudah oke. Tapi tadi ada kalimat gini, dengarkan musik gitu ya. Dengarkan lagu berbahasa Inggris, right? Nah, kalau pakai hear, sebenarnya benar sih, hear itu mendengarkan ya. Nah, jadi hear English song, mendengarkan. Tapi lebih oke kalau kita pakai listen ya, listen. Jadi hear itu mendengarkan, tapi nggak seksama itu tuh hear ya. Nah, tapi kalau listen, karena ini konteksnya kita belajar ya, jadi belajar bahasa Inggris dari lagu, jadi lebih baik listen to English song. Jadi mendengarkan dengan seksama. Jadi kita bisa tahu, bisa paham. Gitu. Oke? Oke, bro. Thank you, That's bro. it. Very good ya. Oke, jadi lebih ke level aja sih guys itu. Maksudnya level kayak hear itu mendengar tapi nggak seksama. Tapi kalau listen mendengar tapi seksama. Very good ya. Thank you sis Atma. Thank you so much ya for your presentation, sis Atma Rizna. Okay, the next ya, I wanna move to Bro Roy. Hello bro. Hello, good evening. Good evening. Okay, Bro Roy ya, this is your turn. You can Okay. start bro, please. Okay, hello, partners. My name is Roy. Today I am going to tell you about tips how you can wake up faster in the morning. Okay, the first, don't forget to pray before going to bed. The second one, don't stay up late or sleep late at night. Okay, next. 3, I recommend that you try to pet your pillow and say, please wake me up early tomorrow morning. Okay, that's all from me. Thank you. Thank you bro, thank you so much Bro Roy ya. Talk to pillow ya as the last. Yes. Okay, so it's like what we call it yeah. It's maybe it's like our suggestion yeah in this case. Thank you bro. Bro Ryan, I think that's nice, slow but sure. Pelan pasti ya. It's okay. Thank you. Bahasa itu nggak harus buru-buru ya, nggak harus cepet-cepet. Karena inti dari komunikasi itu understanding, pemahaman. Jadi oke dari Bro Roy, and that's very good, bro. Bro Roy, so I have a question, but it's out of the topic actually. Your name is Captain Roy. So are you a captain or are you sailor? I know. I serve in Salvation Army Trust because Okay. in this session seperti ada pangkat. Jadi Oh, you are a chef ya in an army. Pelayan gereja. Ya. I see. Charles. Oh goodness. You need English ya, bro, of course. Yes, I need to speak English because sentral kantor pusat internasional itu lokasinya di London. Oh, I see. Yeah, the center office, maybe, yeah, the center. Oh, I see. I have time. Next time, go to London, or officer from London come to here Indonesia. Okay. Like, All right. Okay, bro. Good luck, bro. Roy ya. So for everything, step by step again ya. Pokoknya ya sekali lagi harus praktek setiap hari. Sekalipun weekend kita libur, bro Roy harus, dan teman-teman yang lain ya. Sekalipun ngomong sendiri guys di depan kaca itu harus ya. We have to be ready to be crazy guys ya. If we learn about something. Kita harus siap jadi gila teman-teman kalau kita belajar tentang sesuatu. Thank you, bro. Aku harus nyimpan yang rokok bilang. Pokoknya kamu ngerti, aku ngerti, jadi dicoba. Iya,
Iya, tapi emang bener gitu ya, Brora ya. Oke. Alright. Thank you, Brora ya. Thank you so much. And then the next one, I wanna move to Sis Grace ya. Hello, Sis Grace. Can I go to Sis Grace? Hello. Hello. All right. Hello. Good evening, Okay. everyone. Good evening. Are you ready, Sis Grace? Okay. Please, time's yours. Good luck, Sis. Hello. I am Grace. Today I'm going to tell you about how to learn English quickly. Aceh. First, memorize vocabulary. Start by learning new words every day. Write them down and repeat them often. Second, make simple sentence. Use the words you learn to build short sentence. For example, I eat rice, I go to school, and the others. Third, listen to English. Listen to songs, short stories, or conversation in English. This will help you ears get ears get used to the sound. 4, practice speaking aloud. Repeat what you hear. Try to say the words and sentence out loud, even if you are alone. And fifth, use English in daily life. Practice by speaking with friends or even by talking to yourself in English. The last, don't be afraid of mistakes. Keep speaking and practicing. Mistakes are part of learning and make you better. That's all from me. Thank you. Thank you, Sis Grace ya. That's very nice sentence. Mistake is a part of learning, guys ya. Kesalahan adalah bagian dari belajar. Thank you, Sis Grace. Satu aja koreksiannya ya. Cara baca yaitu awali atau mulailah gitu. Nah, bukan start, tapi ada T-nya, jadi start. Start. Gitu. Yes, Okay. start. Karena kalau start artinya apa sih, Grace? Start. Mulai. Nah, kalau start mulai, tapi kalau star bintang. Yes, that's right. Nah, sama kayak kita bilang car sama Start. court, nah, itu kan beda. Start. Thank you, Sis Grace. Thank you. Thank you so much. Okay, yeah, guys. 29 participants there. All right, I give you time just 5 minutes ya. 7 minutes ya, 7 menit deh. Saya kasih waktu 7 menit untuk teman-teman speak up ya. Dipraktekkan on a main room, on a breakout room, sorry. Di breakout room cuman ada 7 menitan ya, teman-teman. Sebenarnya hari ini saya nggak ada niatan ke breakout room, tapi saya lihat oke, teman-teman banyak yang join ya, jadi semuanya harus praktek nih. Ini praktek breakout room mungkin tersingkat ya, cuman 7 menitan aja. Silakan dipraktekkan. Buat teman-teman satu room saya buat mungkin 2 atau 3 partisipan saja. Silakan dipraktekkan guys. Dan nanti kembali lagi ke sini sebelum kita tutup kelas. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman tentang apapun itu, materi di basic one, atau mungkin nanti kelas lanjutan, atau mungkin teman-teman ada yang perlu disampaikan, ditanyakan guys setelah ini ya. Tapi sekarang dipraktekkan dulu, share about your tips to the other friends, and let's go to the breakout room. Okay, anyway, are you ready guys for doing your last breakout room? Yes, I'm ready. Okay, Bro Ready ya? Ready? Okay then. Yeah. Take turn ya guys. You need to enjoy 7 minutes only, and let's go to the room that you have. Come on guys. Good luck to all of us.
Oh my gosh, very fast. Hello. Hello. Innovative. Hello guys. Hello, Sorry. Professor. Sorry guys, yeah, the time's fast. Sorry, it was fast, Short. right? Very fun. Very Very fast. short. Fun. Oh Oh, my good. gosh. Time is short. So sorry, like what I said previously, guys, maybe today's breakout room could be in the fastest, yeah, or the shortest breakout room. Yeah, because I made maybe a room consists of two or three or four people, yeah. And then, but you have finished, right, everybody, for your sharing? Yes. No, No, no yeah. Not yet. but thank you for giving me the opportunity. All right, Still okay. Thank discussion you, Bro, before with Bro Roy. Okay, so maybe we can continue the discussion, guys, here to be with other friends because now it's time for doing a question and answer, everybody, yeah. Maybe for all of you, yeah, this is the last of the activity that we have. It's about the sharing session, yeah, actually for today about the tips or trick that you are preparing. That's it. So now it's time for you. If you have any questions, if you have any maybe something to say ya, come on raise your hand guys. Silakan diangkat tangannya teman-teman. Pertanyaan mungkin tentang materi kita yang sudah kita pelajari atau mungkin tentang materi di kelas lanjutan atau mungkin bahasa Inggris secara keseluruhan, please. Atau apapun itu, it's free ya. Okay, Sis Aida, you raise your hand. You wanna say something? I have some questions. Please, Uh, please. Kalau apa? Kalau disingkat-singkat, for example, dari I jadi am jadi I am jadi am itu ada aturannya nggak sih? Oh, I am jadi am gitu. Gini kah? Kayak gitu Oke. ada aturannya. Tidak ada aturannya sih. No, tidak. Tapi biasanya kita gunakan untuk percakapan sehari-hari. Jadi, I am, misalnya, I am a student, I'm a student, gitu. Lebih singkat aja. Oke. Jadi kalau formal disarankan jangan disingkat gitu. Formal. Ini maksudnya untuk speaking atau writing, sis? For both. For both. I think for speaking it's okay. Sekalipun formal, kalau untuk speaking boleh aja ya guys. It's okay, no problem. Karena kita bilang misalnya I am here gitu, sama I'm here ya, yang sama aja. That's it. Oke. Tapi biasanya memang untuk yang singkatan seperti ini untuk mempermudah aja ya, atau untuk membuat lebih singkat aja. It's like I want to. Kalau want to jadi apa guys? Selain I am ya, kita pakai kata lain coba. I want to. Jadi wanna. Nah, jadi want to kan I want to tell you, I wanna tell you gitu. Going to jadi Gonna. I'm gonna, everything's gonna be okay kan gitu ya. Everything is going to be okay. That's it. Jadi tidak ada aturan tertentu tapi kita gunakan untuk to ease the speaking the way of speaking ya, sis Aida. Jadi untuk mempermudah aja sih biar kita tidak terlalu panjang. Misalnya tadi kayak going to speak ya terlalu panjang, gonna gitu, gonna speak gitu. Oke, sis Aida? Another question, can Please, sure, go Okay. on. Kalau kelas besar ini ada gak sampai ke apa sih level paling atas tuh? Advance. Ada nanti, tapi jujur sekarang saya nggak tahu ya guys, untuk di bulan kedua ada, di bulan kedua masih bisa ya lanjut ke kelas besar. Tapi saya kalau dulu itu bisa ya kelas besar itu sampai di level atas banget tuh bisa. Tapi sekarang saya kurang tahu ya untuk kebijakan yang baru di teman-teman manajemen. Kayaknya di bulan ketiga atau keempat itu dikerucutkan lagi. Soalnya sudah ini ya guys, sudah harus lebih intens lagi kalau di bulan ketiga, keempat gitu ya. Kita sudah bukan cuma semoga hari ini saya ditunjuk, bukan gitu ya, tapi sudah saya harus praktek gitu. Jadi lebih dikerucutkan lagi sih kalau di bulan ketiga, empat gitu sisanya. Oke? Oke. Thank you. Alright. Oke. Welcome. Oke, ada lagi dari
Masih Sis ada aja. Oke. Oke, just raise your hand ya guys. Diangkat tangannya boleh ya. Jadi saya biar tahu teman-teman juga ya. Silakan diklik angkat tangan, nanti saya tunjuk ya. Ada Sis Mutia ya untuk yang selanjutnya. Silakan Sis Mutia. Yuna. Dia cuma mau tanya aja, ini kita pakai actionnya action apa sih? Action, logat. Action, ya, logatnya. Action untuk maksudnya kita American action atau sebenarnya American. Nah, kalau saya sendiri ya guys, kalau saya lebih suka American gitu. Menurut saya American tuh lebih mudah gitu. Kayak kita bilang coba guys, coba dong ini dibaca gimana guys? Important. Important. Important ya. Kalau versi British tuh important. important? Important ya. English is very important. So I think that's so hard. Agak sulit tuh kalau bagi saya ya. Mungkin saya tidak terlalu terbiasa dengan itu. Ya, I wanna drink a water. So difficult for me. Kalau T-nya jadi C kayak better, Better. water. What's that? What accent is that? Saya nggak pernah tahu ada yang T jadi C. Better. jadi D loh. Iya, better mungkin ya. Ada Kalau action, better. iya kan Better. kayak ada 3 gitu action. Ada yang better, ada yang better. Kayak soalnya pernah lihat di apa FYP-nya TikTok gitu. Better. Better mungkin ya, bukan better, tapi better. Twister, Better ya. Twister kayak Betty, better, balsam, butter, Berry bagus, butter. bitter. Oh ya, Berry something like balsam that. butter itu tuh tongue twister ya. Yeah. Berry If I butter. put in my batter, it will Yeah. make my batter bitter. Better ya. What's it then? Better maybe better. Kalau better oke ya, Better. tapi kalau better I never. Ya saya. Iya, mungkin Ya kedengarannya aja kayak better gitu. ya, kedengaran tapi kayak C gitu. Itu better gitu. Tetap Ada T yang ya. cuma better, boer. Iya, itu lebih ke versi British ya. Teman-teman harus tahu ya, maksudnya versi British itu versinya orang UK. Di mana di UK ini, UK itu bukan cuma Inggris ya teman-teman ya. UK itu ada 4 negara teman-teman. Ada yang tahu apa aja? Inggris, Skotlandia, Irlandia, sama Wales. Nah, itu namanya UK. Karena ada bagian Inggris yang masuk ke United Kingdom, ada bagian Wales yang masuk ke United Kingdom, Irlandia, Scotland. Jadi makanya teman-teman kalau lihat UK itu ada benderanya warnanya apa guys kalau UK? Apakah putih merah? Biru. Biru kan Putih, ya. merah. Nah, kalau Inggris itu kan putih merah gitu kan. Nah, itu baru Inggris. Kalau UK itu warna biru. Jadi di situ ada 4 negara. Jangankan 4 negara ya. 1 negara aja kita punya logat yang berbeda. Like that one. Orang ya jadi di Inggris ada accent Liverpool sendiri, Birmingham sendiri, nah kayak gitu. Jadi sama kayak orang Jawa Timur nih, ada orang Surabaya nih gini aksennya, orang Malang gini aksennya, sama-sama Jawa Timur tapi beda aksen. Nah makanya tadi kalau kita bilang better itu versi British, tapi kalau better itu juga versi British tapi beda kota gitu. Seperti itu, sister. Oke. So kita pakainya accent, American accent. Tidak harus. Kita mau pakai versi British boleh, pakai American boleh, ya. Jadi banyak sekali accent. Tapi kalau saya, I prefer American. Kalau saya pribadi ya guys, saya lebih suka American karena di American ya lebih mudah bagi saya. Gitu. Tapi Ambil kalau yang teman-teman lebih mudah. Kalau saya pribadi. Ya, tapi kalau teman-teman mau versi British juga itu benar juga. Lebih benar lagi versi British soalnya memang British itu kan dasarnya memang semuanya kan berawal dari
UK gitu. Gitu sih Tapi sepertinya ya. susah sih kalau boa. Iya, iya, itu plural T ya. Jadi ada T jadi hilang gitu. Water gitu kan, water kan itu kan. Kalau versi American kan water, versi British ya water. Gitu. Tapi bisa juga kita baca water, water. Ya itu juga British gitu. Jadi ya itu tadi ya cuma beda kota tapi bisa beda accent. Oke? Thank you, Koko. Pleasure. Pleasure sih sepertinya. Good. The next bro Heriatno ya. Silakan bro. You wanna ask something? Oke, Bro Koko. Mau tanya ini aja sih. Kebetulan kan sudah daftar kelas lanjutan, basic Oke. 2. Mungkin bisa kasih bocoran sedikit. Nanti kita di basic 2 tuh belajar apa aja sih gitu. Alright, di basic 2 ya, basic 2. Nanti teman-teman akan banyak prakteknya, jadi lebih banyak prakteknya dibanding basic 1. Tentu saja praktek ya, dan juga nanti ada idiom guys. What is idiom? Idiom itu apa sih teman-teman? Peribahasa ya. Kita akan belajar banyak peribahasa di basic 2. Kalau teman-teman nonton film, dengerin lagu, itu kadang ada kalimat yang aneh gitu. Nah, itu bisa jadi bahasa gaul, bisa jadi itu peribahasa. Nah, kita akan belajar tentang peribahasa di basic 2. Oke. Nanti ada listening juga ya. Listening ada. Dan di basic 2 juga lebih ada grammar juga. Penggunaan dari verb 3 gitu. Kemudian gerund masih belum ya. Debate lebih ke speaking ya teman-teman ya untuk basic 2. Itu ada debate ada sih ya, berdebat. Nanti teman-teman di sana akan berdebat. Kemudian ada saya kira banyak praktek speakingnya gitu, bro. Oke. Dan nanti oh iya ada videos ya. Nanti banyak video di basic 2. Kalau kita kan nggak pernah nanti nggak pernah kan ya nonton video terus kita review gitu. Tapi kalau di basic 2 ada. Oke, bro Heriatna ya. Oke, bro. Thank you. Let's go to the basic 2 ya, bro. Oke, thank you. Okay, welcome. The next, Bro Roy, silakan bro. If you wanna ask, come on. Bro Roy, are you there? Ada? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ya. Oke, ada. Good. Thank you. Sebenarnya pertanyaan saya, biasanya saya kalau komunikasi dengan yang bahasa Inggris agak kesulitan mendengar apalagi kalau dia tadi bicara logat ya, logat kan kalau mereka udah bicara itu kan laju, nggak bisa dipelankan. Nah, tipsnya mendengar begitu gimana supaya bisa, kadang ingin mau melanjutkan percakapan tapi terhenti di situ, akhirnya kan nggak ngerti semua apa yang dibilang. Alright, berarti lack of vocabularies ya. Kita kurang kosakata di situ teman-teman. Oke, berarti kita harus banyak hafalan kosakata. Dan di sisi lain kita harus banyak latihan mendengar. Kita mulai dari yang pelan dulu aja guys ya. Kalau teman-teman suka dengerin lagu, cari lagu ya. Lagu yang teman-teman sukai, misalnya sukanya lagu romance gitu ya, cari-cari yang romance, oke? Dan didengarkan, diulang-ulang. Kalaupun masih terlalu kecepatan nih, diatur di speednya ya, dibuat jangan jangan normal gitu, dibuat lebih pelan. It's okay, tapi ya diulang-ulang sampai satu lagu itu paham. Nanti kalau sudah pindah ke lagu yang lain, gitu bro. Jadi emang harus, soalnya apa? Percaya nggak percaya, apa yang kita dengar di lagu itu, kata-kata di dalamnya, suatu saat kita pasti mendengar kata yang sama. Really. Tapi ya sekali lagi harus diulang-ulang terus-menerus gitu bro. Oke? Jadi emang harus banyak praktek latihan kosakata dihafalkan dan juga banyak praktek mendengar. Gitu, bro. The last question, Bro Koko. Please, bro. Ya, saya sudah mendaftar. Apakah untuk yang selanjutnya, walaupun tidak sama dengan Bro Koko lagi nanti? Nah, itu. Pertanyaan saya.
Sudah masuk ke grup belum, Bro Roy? Sudah dikonfirmasi, sudah bayar. Hanya saja saya sebenarnya ragu kan di pertemuan yang sebulan ini kan saya anggap kan bahasa saya gini-gini aja. Apakah itu memungkinkan untuk naik untuk belajar ke level berikut? Menurut Bro Koko aja. Oke, kalau menurut saya lanjut Bro Roy ya. Di Ya. basic tuh namanya masih basic kok ya, masih basic. Jadi level di basic 2 itu ada beberapa materi yang sebenarnya sama dengan basic 1, tapi packagingnya beda gitu. Kayak introduction ada, tapi lebih panjang gitu. Nah, jadi apa ya? Masih basic kok ya. Namanya masih basic 1, basic 2, jadi masih sama-sama basic. Saran saya lanjut. Tapi kembali lagi ke Bro Roy sendiri ya. Kalau misalnya Bro Roy masih, aduh bro saya kayaknya ingin memaksimalkan dulu di basic 1 gitu, juga boleh mengulang basic 1. It's okay. Teman-teman jangan malu untuk mengulang ya. Saya dulu jujur mengulang juga guys ya. Saya mengulang ketika awal pertama saya belajar bahasa Inggris, teman-teman saya naik nih ke kelas selanjutnya, tapi saya mengulang. Ada pilihan waktu itu untuk lanjut nggak, tapi saya ngerasa nggak deh, saya ulang lagi. It's okay guys, no problem ya. Jadi kalau memang teman-teman mengulang, boleh. Tapi kalau saran dari saya pribadi, kalau saya lihat Bro Roy ya, lanjut bro. Oke, thank you Bro Koko. Okay, welcome bro. The next ya, sis Zia, silakan sis Zia. Good evening, Bro Koko. Good evening. Bro Koko, aku mau nanya berapa lama sih Bro Koko bisa lancar bahasa Inggris, dan berapa lama setiap hari itu waktu yang efektif buat belajar bahasa Inggris? Oke, good. Kalau saya untuk nyampe ke kata bisa ya, bisa dalam artian saya bisa menyampaikan apa yang saya pikirkan, saya rasakan, dan saya bisa memahami orang lain ketika berbicara, saya butuh waktu 3-4 bulan guys, really. Tapi jujur ya, 3-4 bulan ini saya di lingkungan yang berbahasa Inggris. Nah, jadi di mana saya setiap hari dengar orang berbahasa Inggris. Setiap hari saya ada kelas bahasa Inggris. Sekalipun weekend, saya tetap hafalan kosakata berhubungan dengan bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi ya harus didukung juga dari lingkungan. Tapi bukan berarti kita kelas online, teman-teman tidak ada di lingkungan itu berarti tidak berbahasa Inggris, enggak. Sekarang kita semuanya serba canggih ya guys. Kita bisa pakai aplikasi, kita bisa pakai sosial media ya. Kita ada kelas online seperti ini. Nah, kita ada Discord ya. Saya kira sama ya, cuman by online gitu aja. Kalau waktu itu kan in person ya, face to face seperti itu. Nah, untuk berapa lamanya ya satu harinya, saya kira kalau saya hafalan kosakata 5-10. 5-10, nggak lebih kalau saya ya guys. Bukan apa-apa ya guys, bukan malas atau gimana. Saya pernah nyoba nih satu hari 30 kosakata. Hari pertama oke, kedua oke, ketiga oke. Seminggu kemudian saya lupa ya kosakata 7 hari yang lalu tuh apa ya, hilang gitu. Nah, tapi kalau kapasitas saya 5-10 lah ya. Oke, tapi itu consistently ya guys, secara konsisten. Jadi diulang seperti itu. Oke, nanti dibuat ke kalimat. Seperti itu sih Zia ya, step by step but consistently. Oke. Okay. Good luck ya si Zia, keep it up. Oke. Yes. The last one ya from Bro Cudil, silakan Bro Cudil. Okay, Bro Koko want to address your statement before, previous statement. So you said idiom for the next class. What is the difference between idiom and slang word? And Okay. give us example, Bro Koko. Alright, okay. Idiom ya bro. It's not idiom, but idiom. Yes. Idiom itu peribahasa ya. Kalau slang itu bahasa gaul. That's it. Oke.
like this one, slang. Nah, tulisannya gini ya, bahasa gaul. Kalau idiom itu peribahasa. Jadi ada kalimat yang bukan makna sebenarnya. Nah, sedangkan slang itu adalah bahasa gaul ya. Kalau kita ada, mungkin kalau di Jakarta ada lo, gue gitu kan ya. Nah, seperti itu bro. Tapi kalau hanya untuk percakapan sehari-hari, slang itu banyak sekali digunakan. Nah, tapi kalau untuk puisi, untuk apa ya, sastra seperti itu ya, untuk karya sastra seperti itu ya banyak idiomnya. That's it. Jadi sama-sama apa ya kita bilang ya, bukan real meaningnya bro, tapi ya penggunaannya beda gitu ya bro. Kalau idiom lebih ke peribahasa atau kiasan gitu bro ya, meninggikan biasanya, meninggikan kalimat, membuat hiperbola seperti itu juga bisa ya, itu lebih ke idiom. Tapi kalau slang enggak sih, slang itu kayak bahasa gaul kebiasaan di setiap hari aja. Slang words. Oke. Oke. Give Kalau kayak contoh give slang a itu kayak example. iya, kalau slang itu kayak what's up, itu kan what's up itu kan What's bisa halo, bisa apa kabar kan gitu ya. What's up bro, what's up man, gitu kan. What's up, man? Nah, that's it. Itu kan apa kabar gitu ya. Nah, what's up. Bisa juga what's up itu diartikan halo gitu ya guys. What's up bro, what's up man, gitu ya. Nah, kalau idiom itu contohnya apa ya, mungkin go under the knife. Ya, Pak. Ya, mungkin kalau idiom itu contohnya gini guys. Idiom go under the knife. Go Ada yang under bisa the nebak apa tuh artinya guys? Go under the knife. menuju bawah pisau. Nah, itu artinya adalah operasi. Oh, Nah, operasi. Go operasi. under the knife. Go under the knife. Misalnya, my grandpa will go under the knife tomorrow. Misalnya gitu. Go under the knife. Oke, Nah, operasi. operasi. Itu kok Gitu? my head underwater. Sorry? My head underwater. Oh, under the weather. Under the weather. Under the water. Ya, itu enggak enak Under the water. badan. Under the weather. Oh, under the weather. Ya, under the weather. Itu artinya nggak enak badan ya guys. Under the weather. Under itu kan di bawah. Under the weather. Weather itu apa guys? Cuaca. Di bawah cuaca. Under the weather. Di bawah Nah, cuaca. Kalau Artinya lagi kalau ini artinya apa nih? Under the weather. It's raining. Hujan. It's raining, hujan. It's raining, dog. It's raining dog. Oke, cat and dog. Dogi kehujanan. It's raining cat and dog. It's raining cat and dog. Cat and dog kehujanan gitu. Nah, itu artinya hujan deras, guys. So, Hujan Anjing dan deras. kucing kehujanan, Bro Koko. Nah, itu Kucing dan bayangkan anjing ya. kehujanan. Bayangkan kucing, anjing itu kalau jatuh itu keras nggak sih suaranya, guys? Nah, Iya. jadi saking derasnya gitu. It's raining like cat and dog gitu. Like cat and dog seperti Beda arti. kucing, nah gitu. Itu idiom ya, itu peribahasa. Dan yang lain-lain ya, bro, kayak neck and neck, for example. Neck and neck. Neck. Apa Neck tuh and kalau neck. diartikan apa adanya, guys? Neck and neck. And neck. leher dan leher. Leher dan Leher leher. Leher dan leher. Tapi artinya Leher itu ke leher. artinya itu setara gitu, guys. Oh. Oh, ini lebih make sense sih, neck and neck setara. Ya, oke, sejajar gitu ya. Kalau apple to apple. Apple to apple. Apple to apple. I think Apple to apple ya. yes. Pembandingan. Setara, sebanding, I think. Tara Ya. ya. Iya, jadi Little by little. little by kalau little by little bukan idiom ya, tidak, itu Little by sedikit little. Yang demi kemarin tuh. sedikit. Nah, gitu. Step by step itu sedikit demi sedikit. Iya. Kayak Little by kemarin. Wisdom by wisdom. Jadi seperti itu ya guys. Kalau idiom itu lebih ke peribahasa ya, atau kiasan gitu. Tapi kalau slang itu ya
percakapan sehari-hari aja gitu. Kayak di sebuah komunitas, di situ sering pakai kata itu digugunakan. Nah, itu namanya slang. Oke, Bro Cidil ya. Oke, Bro Koko, TIA. Oke. Thank you, bro. That's nice. Oke, the last one ya. Yang terakhir nih ada si Sanita. Sudah angkatan juga. Halo, si Sanita. Hello, bro. Bro, Alright. bro, can I say something to you? Please, please. Okay, I just want to say I appreciate your support and guidance more than word can say. Thank you for always helping me grow, and thank you for being such a fantastic mentor. Thank you, Bro Coco. It's touching, and I think tonight I cannot sleep ya. Thank you, sis Anita ya. Thank you everybody. Thank you so much for everything. So many mistakes, so many pros and cons ya, everybody. In a basic one, jujur nih ya, pasti banyak pros and cons, pro kontra ya. Sebenarnya ini rahasia dapur ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Sedikit aja, pasti banyak yang protes apalagi di minggu pertama. Ada yang minta, bro, full English please gitu. Tapi saya harus memahamkan, sorry ya guys, kita ini di basic one gitu. Bukan teman-teman yang ada di basic, tapi kita berada di basic one. Jadi saya harus menyesuaikan. Oke, kalau memang mau full English, nanti bisa ambil privat atau mungkin tunggu ya, nanti kalau teman-teman sampai ke level tersebut kita full English. Ada juga, bro, pakai bahasa Indonesia yang banyak dong. Kita nih masih dari dasar banget. Nah, tapi saya di situ kebalikannya. Sorry ya, bro, sis. Kita di kelas bahasa Inggris, jadi saya harus membiasakan teman-teman juga pakai bahasa Inggris ya, walaupun ya mungkin belum 100%, tapi kita mix seperti itu. Oke, ada juga yang begini begitu. Nah, jadi saya harus menghadapi banyak. Tapi dari awal saya bilang ya, yang sulit dalam belajar itu konsistensi, everybody. Seberapa bisa kita konsisten ya, berarti kita akan nyampe ke titik itu juga gitu. How many participants now, guys? Sekarang ada berapa nih yang join, teman-teman? 20? Masih ingat di hari pertama ada berapa, guys? 24. Ratusan. Wah, Iya kan sih. Oke. Ada lebih dari 100? 150-an paling. 150-an. Good. 150-an, guys, really. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa teman kita yang ada ya, guys. Teman kita itu yang pindah ke private tuh ada ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sempat berpikir ini kemana sih? Ada beberapa yang pindah ke private di tengah-tengah itu ada. Saya juga kan pasti dikabarin oleh admin ya, bro, ini ada dari kelas jam segini yang masuk private ada. Ada juga yang pindah ke level lain, maksud saya dirasa kayaknya member ini memang pengen ke level yang lain dan ada dites dulu itu tak ada. Jadi bagi teman-teman nggak semuanya nggak ikut ya, tapi saya bisa katakan banyak juga yang terhenti di tengah jalan. Jadi saya pengen teman-teman tidak terhenti ya, tetap lanjut sekalipun kita masih terbata-bata lah ya, kita berpikir masih terbata-bata, tapi jangan berhenti, itu aja dari saya. Oke, guys? Get it? Get it. Alright. Coco. Okay, thank you everybody. Thank you so much for everything ya. I really hope that you can continue to the next level. I really love this class ya. But ya, time flies so fast, tapi waktunya cepet banget. So sorry for everything. Sorry that maybe I often come late ya guys. Sorry for that one. And ya insya Allah we meet again on the next level. For you all ya, siapapun itu nanti yang satu kelas sama saya jangan bosan, dan siapapun itu yang tidak satu kelas raise hand ya guys, raise hand, angkat tangan terus ya di basic 2 ataupun teman-teman yang mengulang level. Soalnya gini guys ya, kalau teman-teman lanjut ataupun mengulang level tapi hanya tahu teori tidak berani praktek, teman-teman akan tenggelam, really guys, really. Kita nggak akan praktek-praktek nih kalau nggak angkat tangan. Di kelas, di tutor lain pun, kalau teman-teman tidak angkat tangan, tidak akan ditunjuk. Jadi silakan harus angkat tangan setiap harinya. Oke,
Agree, guys? Salah ya. Okay. Ya. Walaupun banyak salah pasti dibenarkan sama tutornya. Oke ya? Oke. Thank you guys. Thank you for choosing Thank you me. everyone. Oh, Thank you Bro for Koko. Next time Thank ya. you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you all. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you Bro Thank you, Koko. next bro. time. Thank See you, you You're later. welcome guys. Bye bye. Bye-bye. Bye. See you in the next class all. See you in the next class. Guys, maaf lahir batin ya selama sebulan ini. Sama batin Kayaknya So, nggak so sweet sekelas deh banget. kita. Ya, bye. Sweet banget sih. Sis Bye, Astia. guys. Astia nanti masuk apa? Asti masuk basic 2. Kelas yang banyak. Kelas murah. Sama dong, sis. Iya kah? Jam berapa nanti? Alhamdulillah. Iya. Iya, jam berapa nanti Astia? Sama, basic 2? jamnya sama. Jam 9. Berarti sekelas nanti. Oh, sama Mr. Koko? Enggak, Bro Koko ngajar yang reguler kayaknya. Iya. Oh, ya. Kayaknya Sama kita nanti nanti ya. sama, sis. Sama nanti ya sih semuanya ya. Iya. Ya, semoga kita nanti satu kelas lagi. Iya, mau ngambil yang kelas sama-sama dulu nanti Barite. Iya. Thank you. Oke guys, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.